So, da bin ich wieder. Und dann warten wir mal mit. How are things Wunderbar. here? Thanks to the 3 relics you recovered, and this precious spark, it's looking up. And everything's been done before the Trinity. We're so close to victory. So what do we do next? To perform the ritual, we need to ascend Callum's summit at the Trinity. So prepare yourself. We'll wait for the Trinity together. Warte mal kurz. I've just got something else to do. I'll be back soon. Time is of the essence. Jo, ich will bloß mal ihn Zeug noch aufladen. They had been trapped there for too long. No wonder they were so miserable. If Serene couldn't even handle the War Axe, what was the point of her political career? Didn't she become an Archon to help the poor? Then she has a lot to make up for. If she had left earlier, she would not be struggling so badly now. I don't think she'll succeed in the end. It's impossible for her to regain the trust of the Aristoi. In fact, I hope the mistress stays far away from her, so as not to increase the pressure on the adherents. That's very sad to hear. I feel sad for you, child. You are as naive as her. Have you ever thought that your sympathy may have given Serene false hope? What can I do for you? Na. Alles neben wieder voll gemacht. Mind your Genau. manners. Wollen wir mal mit Björn sprechen. This whole situation is infuriating. So many good soldiers. It's difficult not to feel sympathy for Serene's decision. I know she wanted to help the people of the Black Streets, but did she overestimate her abilities? As for Andreas, his ending was exactly like I expected. Too bad I didn't get to see it in person. You did well. He should have paid for his actions long ago. I'll see you later. One moment. You fought Andreas. What did you think of him? He was a tough opponent, and I felt a lot of pressure when he was talking. He was really annoying, wasn't he? Did I say that? Back in Fallon Academy, you might have observed the reason behind the conflict between Andreas and me. He always talked in the most insulting, humiliating way. I warned him so many times that his behavior had a bad influence on the discipline and loyalty of the soldiers. But in the end, I was the one that was punished. What happened? I was in command of the escort squad. But things went south, and I was forced to make some difficult decisions. Andreas had no honor or shame. He asked me to abandon the soldiers who fell behind and use them as bait instead. Oh, that's totally something he would do. I refused and made my decision based on what the Academy taught. The result was unsatisfactory. It took me a long time to regain my position after being demoted. Yet Andreas kept rising through the ranks. After that, he kept criticizing and victimizing me in order to climb higher, all so he could become Serene's guard. It's hard for me to accept that the Archon wasn't involved. If I were you, I'd be questioning it too. Thanks for sharing that with me. It's nothing. I'm only saying it now because I feel it's time to let it go. I've found my home, and I've pledged my loyalty to the Mistress. We are all striving to do the right thing. I should feel pride, I know. Thank you, Hilda. Yes? Na. Ich habe Erkennungsmarken gefunden. Oh, Odysseus. It's a pity, but I believe the gods of stars will watch over him. Are you all right? Yeah. Don't blame yourself, please. Neither you nor Odysseus did anything wrong. He tried to do what he believed was right, and he never regretted his decision. Not even after this. Even so, I still think Barad deserved to die. But I
I didn't think that my decision could lead to this result. There's never a perfect option. All we can do is to be strong and accept the outcome. If you really feel bad for Odysseus, then you should make sure his spirit lives on. I will. I hope. Bion, I found this at the entrance to the temple pass in the sunken outskirts. Vangelis's dog tag. They finally reunited among the stars. They were good friends? More than that, they were inseparable. If Odysseus was a man of principle, Vangelis could be described as both boring and stubborn. Their differences were a constant source of arguments. Many times, I thought their friendship was surely over, but the next day, I'd see them in the tavern together. That sounds so sweet. They were true brothers. Yes, it was interesting at first. The others loved to joke about them. But after seeing them for so long, I wish they could have taken a step back sometimes. Perhaps then they would have bickered less. It couldn't have been easy for you. There were a lot of soldiers more difficult than them. I worried too much. I just felt bad for them. If they hadn't joined Andreas, things would have been much easier for them. I warned them long ago to stay away from him. Even if they admired Serene, there were other options. What was that? Oh, nothing. Just complaining, I suppose. Okay. The glory of the three. So, reden wir auch noch mit den anderen schnell und dann gehen wir mit Minerva weg. Wow, I'm surprised. Serene made it. How did she do it? I wouldn't have been able to if it was me. Do you think she'll be alright back in the Aristoi quarter? Of course not. Are you kidding? She wasted her position for so long. But I'm actually starting to admire her for trying so hard. Just a tiny little bit. What surprises me most is that Serene hasn't changed one bit. Even after everything she went through, her will is as strong as ever. She may not succeed, but I admire her determination. So do I. Jo. Oh, noch mit Vulkan sprechen. Sweetie, you just did something great again! Rescuing Serene was a big deal! She's a beacon of hope to so many people. Oh? I didn't expect you to have such a positive opinion of her. It's because she's always looking out for the poor in Aphis. Hey, sweetie, mal what's was up? verbessern. Thank Nö. you. Oh, mit ihm dann noch sprechen und dann unten mit dem Otto noch mal sprechen. I've heard what you accomplished in the sunken outskirts. Truly remarkable. Stop flattering me. What are you plotting now? Friend, don't be so harsh. I was just feeling nostalgic. I remember all the prosperous farms and the Quintus storage warehouse. Are you trying to get me to run another errand? I do wish you could assist me in this matter, but alas, this time you cannot. Ugh, not again. No, this warehouse was destroyed. All my goods are gone. I was just thinking, had you come to Aphis earlier, maybe my warehouse would have survived. Sorry to hear that, but I can't fix everything for you. Even so, you will always be a hero to me. Das ist aber auch cool, wie voll das hier geworden ist.
What Humanities said was terrible. Hilda, he's really dangerous. I hope our brothers and sisters in the Legion are safe. Did he mention them? No. Sorry, it was a complete mess. I didn't have time to ask. Don't get me wrong, I'm not blaming you. I just hate waiting here like this. Do you think Minerva would let me join you? I can ask. No, forget it. I made her a promise. I won't go back on it. I'll try to find something to do to take my mind off things. You always play a piece of music when you complete a mission. How about playing something now? I do like your music. No problem. I have been missing the folk music of Anbari. Cool. Dup, 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 dup. So, los geht's. Hilda, Trinität. are you ready? So prepare yourself. We'll wait for the Trinity together. Trinität. Während der Nacht der Trinität ist die Magie in Ephes deutlich aktiver. Mächtige Kreaturen, die durch die Magie mutiert sind, erscheinen in jeder Region. Sagt ihnen den Kampf an. Okay. Ich will eine Mission mit Minerva. I'm ready. What's the situation? Trinity has descended upon us. Can you feel the enormous energy around? Yes. It's hard to describe the feeling. Come, Hilda. This magic allows your weapon to damage humanity's apparitions. That's great, but why didn't you do this earlier? Every time I've encountered him, I've wanted to beat the tar out of him. Both the materials and the effect can only last a limited time. Marble didn't want to share his secret, so I had to figure out a way myself. Confronting human is inevitable. I just hope we don't have to fight the Northwind-Legion. We won't. At least I don't think we will. I can't promise what will happen on the mountain, but I'll do my best to support you. Is there anything else you want to ask before we go? Ja, fragen wir mal. Fragen, wie man zur Kanonspitze gelangt. Wie kommen wir zur Kanonspitze? Der Eingang zur Kanonspitze liegt direkt hinter dem Eugenia-Platz. Also befindet sich dort eine Barriere, die wir durchbrechen müssen. Ich werde sie mit der Iris zerstören, aber das wird viel von meiner Magie aufbrauchen. Ich muss meine Magie für das Ritual aufsparen, also müsst ihr das Kämpfen auf dem weiteren Weg übernehmen. Okay. Deshalb habt ihr also nach der Iris verlangt. Das ist richtig. Sie ist eine mächtige Waffe, die mit Vorsicht eingesetzt werden kann. Muss. Nach den Verteidigungsraten an der Kalumspitze fragen. Ich wüsste gern mehr über die Verteidigung der Kalumspitze. Meines Wissens hat Humanities die Kontrolle über die Templer auf der Kalumspitze übernommen. Das sind die besten Krieger in Ephes. Sie besitzen herausragende Schwert- und Magiefähigkeiten. Was meint ihr mit die Kontrolle übernommen? Man kann die Gedanken und das Verhalten der meisten Kreaturen auf der Kalumspitze kontrollieren. Wie macht er das? Die Erscheinung, die ihr gesehen habt, das war nicht er. Er ist mit dem Nexus verschmolzen.
Über hunderte von Jahren hat er gelernt, dessen Kräfte zu nutzen. Gedankenkontrolle ist eine dieser Kräfte. Jetzt hat seine Macht ein so großes Ausmaß erreicht, dass er alles auf der Körnerspitze kontrollieren kann. Wenn Marble die Barriere am Johann-Platz nicht errichtet hätte, wäre Avis schon vor langer Zeit in Jumindes Hände gefallen. Aber keine Sorge, eure Halskette wird euch gegen seine Kontrolle immun machen. Ich verstehe. Nach der Magie der Gedankenkontrolle fragen? Ihr sagt, dass der Gedanken kontrollieren kann. So ähnlich wie der Titan in der schillernden Tiefen. Gut kombiniert, der Nexus weist eine extrem hohe Reinheit auf. Und nachdem Juminis mit ihm verschmolz, wurde er auch so eine Art Titan. Wahrscheinlich nutzt er eine ähnliche Macht, um die Templer zu kontrollieren. Die Situation auf der Kanonspitze könnte also ähnlich sein wie in den Minen. Ja, aber er ist viel schwächer als der Titan. Wenn das Ritual erfolgreich ist, könnte sich das jedoch ändern. Wie sollen wir mit Jumides fertig werden? Selbst wenn wir ihn verletzen können, wird das doch nicht reichen. Jumides nutzt zum Kämpfen nur seine Erscheinung. Das stimmt, aber heute ist die Nacht der Trinität. Was meint ihr damit? Jumides ist die Quelle der Magie so nah, dass er praktisch unbesiegbar ist. Aber die Nacht der Trinität wird auch uns mit Magie erfüllen und auch unser Geist wird ihr näher sein. Ihr meint also, dass Jumides keine Möglichkeit mehr hat, noch stärker zu werden, aber wir können immerhin stark genug werden, um seine Erscheinung zu schlagen. Das macht mir Hoffnung. Wenn wir seine Erscheinung zerstören, muss er eine neue erschaffen, um uns aufzuhalten. Zum Glück für uns wird das einige Zeit dauern. Das wird unser unsere Chance sein. Macht euch das noch mehr Hoffnung? Ja, jetzt fühle ich mich sicherer. Dann mal, egal, los geht's. Letzter Spielabschnitt. Sobald ihr beginnt, die Kanonschüsse hinaufzusteigen, könnt ihr keine Nebenquests mit Minerva, Bion und Sirenen mehr abschließen und bestimmte Ereignisse nicht mehr auslösen. I've just got something else to do. I'll be back soon. Time is of the essence. Dann mal speichern wir nochmal. Bestätigen. Please speak. Are you ready? Letzte Mission. Und bereit. I'm ready. On your orders, mistress. Good. Your morale seems high. I'll meet you at the back of Euthenia Plaza. Okay. Oh. Was ist denn das? Darf man das Zimmer hier rein? Cool. Auge um Auge. Ach, das sind diese ganzen Geschichten, die wir hatten. Cool. Okay. Hey, sweetie, what's up? Für Verbessern. Brauchen wir eigentlich nichts. Verstärkungen. Schnellkraft, glühende Blüte. Thank you. Muss ich doch nochmal kurz bei dem gucken, ob wir vielleicht doch irgendwie was davon kaufen können. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Na gut. I look forward to your next visit, friend. Teleport. Da. Okay. Ich habe einen, so keine Spitze hinter. Okay.
Is this magic barrier a defense set up by Marble? Without it, we won't be able to stop the elite soldiers that are under humanity's control. But we have to break through it in order to get up the mountain. So, let's get started. Wait, someone's coming. Phew. Archon Serene! Mistress Minerva, and your noble warriors too, I see. Today is the Trinity Night. I know you'll be making your move. I don't suppose I could follow you and observe, could I? We could use all the help we can get, but you won't go soft-hearted at the last minute, will you? I was going to ask you the same thing. Watch your tongue. Stand back. I'm going to break it. By the winds! So much power! It was more formidable than I thought it would be. The people of the plaza will be shocked. Hilda, please clear a path for us. We'll follow close behind. Leave it to me! I'm coming, Father. Minerva, Okay. I think you already know this, but there's something I'd like to confirm. There is a chance that Eumenides could break away from the Nexus and return to normal. Iranius told me. He did? Well, then I'm certain you've already thought the issue over. Would you want to save him, or...? Please, don't make me regret letting you come along so soon. Let's just say, I'll have my answer once I see him. Okay. Hilda, I'm glad to fight alongside you. What are you doing here? I know I should still be persuading the Aristoi to consolidate their strength in support of Minerva's mission, but I truly want to witness this historic moment. The conclusion for myself, Minerva, and Eumenides. Coming here will be my one selfish act. Feel free to ask me anything you want. I can see the suspicion in your eyes. Okay. Was sie in letzter Zeit gemacht hat. Wie ist es euch in letzter Zeit ergangen? Oh, hervorragend. Ich war recht beschäftigt, viel mehr als zuvor. Es erfüllt mich jedoch mit Freude. Hart zu arbeiten, um meine Ziele zu erreichen, gibt mir ein gutes Gefühl. Das klingt, als wäre für euch alles perfekt gelaufen. Natürlich nicht. Vertrauen wiederzuerlangen ist keine leichte Aufgabe. Aber ich lasse mich nicht entmutigen. Ich habe schon deutlich schlimmere Zeiten überstanden. Möchtet ihr mir helfen? Ich weiß, dass ihr in Minervas Diensten steht, aber falls ihr etwas Zeit übrig hättet? Es geht nur um ein paar Erledigungen. Nichts, was euch wirklich Mühe bereiten würde. Aron Seren hat recht. Kommt, helft mir. Schnell. Ich meine, helft Aron Seren, bitte. Wir haben den ersten Streitkräfte fragen. Seid ihr hier auf der Arges-Promenade sicher? Sorgt euch nicht. Ich bin hier sehr sicher. Dank Minerva habe ich mehr Möglichkeiten, die Aristoi zu überzeugen. Ich ermutige die Aristoi dabei, bereits seit Tagen, einen nach dem anderen, sich auf eine Rückkehr zur Normalität vorzubereiten. Dazu gehört natürlich auch, wieder mit den Bürgern in Kontakt zu treten, sich gegenseitig zu helfen und Wohlwollen zu verbreiten. Seid ihr sicher, dass sie euren Rat annehmen werden? Solange es noch Hoffnungen gibt, werden sie zur Vernunft kommen und im Einklang mit den gesellschaftlichen Werten handeln wollen. Und meine Aufgabe ist es nicht, sie zu ermutigen, wieder nach bestem Gewissen zu handeln. Ich verstehe nicht, wie das gehen soll. Sprecht einfach mit ihnen und versichert ihnen, dass Ephes wieder zur Normalität zurückkehren wird. Das dürfte ihr Vertrauen stärken. So einfach soll das sein? Ja, junge Dame, zerbrecht euch wegen der komplizierten Angelegenheit nicht den Kopf. Das fällt in meinen Bereich. Nach ihrer Meinung zu Eumenides fragen. Was sollte eurer Meinung nach mit Eumenides passieren? Minerva ist diejenige, die diese Operation leitet. Solange sie sich über ihre Antwort im Klaren ist, werde ich mich nicht einmischen. Ich persönlich denke, dass wir nur dann für unsere Sünden büßen können, wenn wir am Leben sind. Und das schließt Eumenides mit ein. Es gibt darauf nicht nur eine Antwort. Deshalb hoffe ich, Zeugin dessen zu werden, was ihr tut. Vielleicht muss auch ich ihn erst persönlich sehen, bevor ich mich entscheide. Und was auch passiert,
Auf politischer Ebene werde ich Minervas Entscheidung voll und ganz unterstützen. I'm really happy you're here. Why? In the past, Minerva didn't trust outsiders at all, but you're helping her carry out such an important operation. I don't mean to disappoint you, but Minerva is still extremely arrogant and full of prejudices against anyone who's not from the Aristoi. Yet, she does listen to what you have to say. And you're not bound by the shackles of old ideologies. Your presence here can help her see the world in a new light. Have you considered serving as Minerva's advisor in the future? What? That's not going to happen. Fair enough. It was just an idea. Food for thought, though. You're just full of surprises, aren't you? You don't look so good. Go on ahead. I'll catch up once I've rested a bit. What you just did. The power. It was so strong. How did you do it? With the power granted by the Trinity and through the Iris. I'm still recovering. Is there something you need? Eure Verdacht bezüglich Gemüses ansprechen. Es scheint etwas auf dem Herzen zu liegen. Ich denke nach. War Gemeines schon immer so paranoid oder hat der Fluch seinen Zustand verschlimmert? Als wir verheiratet waren, habe ich ihn da wirklich verstanden? Das ist gefährlich für euch, ausgerechnet jetzt über diese Dinge nachzudenken. Ich weiß, wir sind schon so weit gekommen, aber erst jetzt denke ich über die Probleme zwischen uns beiden nach. Wahrscheinlich setzt mich Sirens Anwesenheit unter Druck. Soll ich dafür sorgen, dass die geht? Das ist nicht nötig. Geht nun. Meine Stärke ist, dass ich unter Druck bessere Entscheidungen treffen kann. Ich muss nur erst ein paar Angelegenheiten klären. Ich bin bald wieder wohlauf. Okay. Na dann los geht's. Ups. Die mit dem vielleicht besser? Mal gucken. Ja, ich kriege auf jeden Fall mehr Schaden dadurch. Oh. Nein, da ist noch eins gewesen. Okay. Und Bums. Ein Konzentrat, sehr schön. Stimmt, wir sind noch kurz vor dem Level-Up schon wieder. Sehr schön. Guck mal, das ist doch hier ein Fertigkeitspunkt-Ding, ne? Ja. Oh, das. Das hier ist noch Schwerter, oder? Ach nee, das Schild. Das ist ein Nordwind.